Good morning to all of you. Today in this live lecture, we shall solve the problems based on the comparison test. Actually, we have to solve problems based on the comparison test. Actually, comparison series. सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की पहा, लक्षात घ्या, हा जो पार्ट आहे लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, तो 4th युनिटचा पार्ट इथं आलेला आहे. ठीक आहे. असो, कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट. अगर UN इज लेस देन K इंटू VN है, UN इज लेस देन K इंटू VN है, सो यहां पे अगर VN कॉन्वर्जेंट होता है तो UN कॉन्वर्जेंट होता है, एंड UN डाइवर्जेंट होता है तो VN भी डाइवर्जेंट होता है. दिस इज द कंपैरिजन टेस्ट. This is the comparison test first. According to the limit, we can also say that limit n tends to infinity, UN upon VN is equals to L. Limit UN upon VN is equals to L, then we can say that the series converge or diverge together. इसका मतलब क्या होता है? अगर UN कॉन्वर्ज होता है तो VN भी कॉन्वर्ज होता है, एंड UN डाइवर्ज होता है तो VN भी डाइवर्ज होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. नेक्स्ट, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड. लिमिट, दैट मीन्स UN अपॉन UN plus 1 which is greater than VN upon VN plus 1 for all n is greater than or equals to m, then UN converges if VN converge, or VN converge if VN diverge if UN diverge. याचा अर्थ असं सुद्धा लिहितात, लक्षात घ्या. दिस कॅन बी रिटन, याला असं सुद्धा लिहिता येतं. हाऊ टू राईट दिस? This can be written as UN plus 1 divided by UN which is less than or equals to VN plus 1 upon VN. ही कंडिशन म्हणजे सेम असते. एक्झाम मध्ये कसंही विचारू द्या, या पद्धतीनं विचारलं काय किंवा या पद्धतीनं विचारलं काय, दोघांचा मीनिंग सेम होतो. ओके, चला ठीक आहे. आता याच्या बेस्ड काही प्रॉब्लेम्स आहेत, ते प्रॉब्लेम्स आपल्याला घ्यायचेत. लवकर जॉईन व्हायचं. वैष्णवी, रोहित, गोलाब, साक्षी चाकूरकर, साक्षी, अमृता गोरे, कृष्णा सोनोने, ऋतुजा काळदाते, लवकर जॉईन व्हायचं, लेट व्हायचं नाही. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 3. शो दैट द series series 1 into 2 divided by 3 square into 4 square plus 3 into 4 divided by 5 square into 6 square plus 5 into 6 divided by 7 square into 8 square plus 7 into 8 divided by 9 square into 10 square plus dot 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 up to the infinity. We have to show that each convergent. See this. This is our problem. Next problem, by using the comparison test, you can use comparison test first. You can use the comparison test first in the form of limit form.
or you can use comparison test second. Use any comparison test and prove that this given series 1 into 2 divided by 3 square into 4 square plus 3 into 4 divided by 5 square into 6 square plus 5 into 6 divided by 7 square into 8 square plus 7 into 8 divided by 9 square into 10 square plus dot 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 इज कॉन्वर्जेंट. हमें क्या करना है, ये कॉन्वर्जेंट ऐसा प्रूव करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें कॉन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए यही करना है. ठीक है, राइट डाउन गिवन सीरीज इज 1 into 2 divided by 3 square into 4 square, 3 into 4 divided by 5 square into 6 square plus 5 into 6 divided by 7 square into 8 square plus in this way dot dot dot. Now we consider this series. Let see this. Let us consider the series by summation un. हम इस सीरीज को, या टोटल जो भी सीरीज है उसको हम un कंसिडर करते हैं. Therefore its nth term whose nth term is un is equals to, अभी देखो यहां पे 1 3 खाली टर्म देखना है. दिस इज 1 3 5 यानी कि ऑड टर्म्स है. अभी 2 4 6 न्यूमरेटर का डिस्कस करो, वो इवन टर्म्स है. अभी डिनोमिनेटर 3 से लेकर है, म्हणजे सेकंड ऑर्डर टर्म. फर्स्ट ऑर्डर टर्म इज 1, सेकंड ऑर्डर टर्म इज 3 से लेकर है, ये सेकंड इवन टर्म से लेकर है. तो इसको हम एन के फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, देखो अगर ऑड टर्म है 1 तो इसे हम 2n माइनस 1 लिख सकते हैं. ऑड टर्म के लिए है 1 3 5 है ना, इसको हम 2n माइनस 1 लिख सकते हैं. यहाँ पे आप n की जगह पे ले लो टर्म, वही टर्म्स तैयार होते हैं. सो 2n minus 1, this is for odd terms 1 3 5 7 9 in this way. Again 2n, this is for even term. Even term means 2 4 6 8 upon 2n plus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स दिस इज फॉर 3. हा जो 3 आहे ना त्याला आपण 2n plus 1 लिहू शकतो. 3 5 7 इंटू, आता याला आपल्याला 4 ला कसं लिहिता येईल, इवन टर्म पण सेकंड पासून सुरू होते म्हणून इवन टर्मची 2n फर्स्ट टर्म आली प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस गिवन सिरीज. nth टर्म या पद्धतीने आपण nth टर्म घेऊ शकतो. आता सपोज दिस इज 1, we have to use the comparison series. Then we have to consider, we have to prove this is a convergent. So we have consider another convergent series. हमें अभी another convergent series consider करना है, उसके आधार पे वही प्रूव करना है सीरीज. Let us compare with the convergent series summation Vn. This is another convergent series whose nth term is where nth term 1 upon n square. देखो 1 upon n square 1 upon n factorial
दीज आर द कॉन्वर्जंट सिरीज. या कशा सिरीज आहेत रे? कॉन्वर्जंट सिरीज आहेत. फक्त 1/n जर म्हटलात तर ती कॉन्वर्जंट सिरीज नाही, डायव्हर्जंट सिरीज होते. ठीक आहे. मग आता नाव लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी un/vn. कैलकुलेट करो. अभी un कौन सी टर्म है? देखो 2n - 1, 2n - 1. यहां पे मैं लिमिट लिखता हूं. 1 मिनट. un मीन्स 2n - 1 into 2n divide by 2n plus 1 bracket square, 2n plus 2 bracket square. This is the nth term of, this is the value of un. ये value है un की. Divide by vn means 1/n square. So we can write limit n tends to infinity. इसका रेसिप्रोकल ले लो. 2n minus 1 into 2n divide by 2n plus 1 bracket square into 2n plus 2 bracket square into n square divide by 1. अगर n टेंस टू इन्फिनिटी होता है, आपको पता है द कैलकुलेशन मेथड, लिमिट कैलकुलेशन मेथड, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो 1/n टेंस टू 0 होता है. दिस इज द डेफिनेट वैल्यू. वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ लिमिट n tends to infinity 1/n equals to 0. that means tends to 0. so limit n tends to infinity, यहां पे मैं n कॉमन निकाल देता हूं. n इन ब्रैकेट 2 minus 1/n, यहां पे 2n as it is, यहां पे n स्क्वायर as it is. कॉमन नहीं होता है. अभी डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म से कॉमन निकालता हूं. फर्स्ट टर्म कौन सा है? देखो यहां पे 2n plus 1 है. दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट स्क्वायर है. तो इस ब्रैकेट में से, डिनोमिनेटर में से, फर्स्ट ब्रैकेट में से हम n कॉमन निकालते हैं तो n स्क्वायर होता है. n स्क्वायर इन अ ब्रैकेट 2 plus 1/n ब्रैकेट स्क्वायर. सेकंड ब्रैकेट में से अगेन n स्क्वायर कॉमन निकालते हैं. 2 plus 2 by n ब्रैकेट स्क्वायर. ओके. तो क्या होता है? ये n स्क्वायर कैंसिल होता है. ये n स्क्वायर ये कैंसिल होता है. विच आर द रिमेनिंग टर्म्स? सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn विच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. अभी देखो क्या होता है. 2 into 2 minus 1 by n, 2 plus 1 by n bracket square, 2 plus 2 by n bracket square. अभी देखो as n tends to infinity, then 1/n tends to 0. Therefore limit n tends to infinity un divided by vn which is equals to, अभी ले लो वैल्यू 2 in a bracket 2 minus 0 divide by 2 plus 0 bracket square into 2 plus 0 bracket square, यानी कि 2 into 2 डिवाइड बाय 4 into 4. तो इसका मतलब होता है 1/4. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn विच इज इक्वल्स टू l, which is equals to l. Then by the comparison test first, ये देखो ये comparison test first, whose limit form, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn इज इक्वल्स टू l होता है तो दोनों भी सीरीज कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होते हैं.
उसमें से Vn कैसा है, कॉन्वर्जेंट है, सो Un भी कॉन्वर्जेंट होते हैं। देयरफॉर बाय द कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट, in which limit form, comparison test first, we have limit n tends to infinity, un upon vn is equals to L, then summation un and summation vn are convergent or divergent together, convergent together, because we have considered Vn. convergent का घेतला आपण, तर Vn ही कॉन्वर्जंट टर्म घेतल्यामुळं, कॉन्वर्जंट सिरीज घेतल्यामुळं Un सुद्धा कॉन्वर्जंट होते. हेन्स द गिवन सिरीज summation un is convergent. लक्षात आलं का रे? Vn कॉन्वर्जंट असल्यामुळं Un कॉन्वर्जंट होतो. हा मला चला रे आन्सर द्यायचं. मी इथं हा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी ज्यांचा आन्सर येईल त्यांचीच प्रेझेंटी मी कन्सिडर करणार आहे. मला या ठिकाणी सांगायचं स्टुडंट्स, बिलकुल मी परत एकदा सांगायला लागलो, फक्त व्हिडिओ लावून जर तुम्ही ॲब्सेंट राहायला लागलात तर तुम्हाला एक्झामला बसू दिलं जाणार नाही, तुमची प्रेझेंटी घेतली जाणार नाही. लक्षात घ्या. या ठिकाणी तुमचं मला नोंद असते, कोण लिव्ह झाला, कोण ऑनलाईन आहे, कोण लिव्ह झाला, इथं या ठिकाणी नोंद असते. प्रत्येकाने कॉन्सन्ट्रेशन लास्टपर्यंत लेक्चर बघणं गरजेचंच आहे, नाहीतर तुम्हाला एक्झामला बसू दिलं जाणार नाही. मी परत सांगायला लागलो, ही तुमची अटेंडन्सच आहे. लक्षात घ्या. कुठली टेस्ट इथं वापरली सांगा बरं या प्रॉब्लेममध्ये सर्वांनी. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 7, एक्झाम्पल नंबर 4, एक्झाम्पल नंबर 5. show that the series whose nth term is sin 1 upon n is divergent. Sin 1 upon n is divergent. Let the given series is sin 1 upon n. याचा मतलब काय होतो? sin 1, sin 1/2, sin 1/3 याचा असंच अर्थ होतो. गिवन सिरीज इज sin 1 प्लस sin 1/2 प्लस sin 1/3 प्लस sin 1/4 plus dot 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 summation un. Therefore, the nth term of the series is, अभी बताओ मुझे यहाँ पे इस सीरीज का nth टर्म कौन सा है रे? nth टर्म बताओ सीरीज का nth टर्म. सो un is equals to sin 1 upon n. un का मतलब क्या होता है? sin 1 upon n. आता आपण दुसरी एक डायव्हर्जंट सिरीज कन्सिडर करू. हे डायव्हर्जंट दाखवायचे, डायव्हर्जंट सिरीज कन्सिडर करू. लेट द डायव्हर्जंट सिरीज summation vn whose nth term is vn is equals to 1 upon n. 1 upon n म्हणजे 1, 1/2, 1/3, 1/4 ही डायव्हर्जंट असते. स्क्वेअर आणि फॅक्टर आला तर कॉन्व्हर्जंट असते, म्हणजे ही डायव्हर्जंट आहे vn. आता लिमिट घ्या. नाव limit n tends to infinity un upon vn which is equals to limit n tends to infinity
साइन 1/n डिवाइड बाय 1/n. स्टँडर्ड फॉर्म तुम्हाला माहित आहे लिमिटचा. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x divided by x is equals to 1. This is the first standard form. Second standard form, limit x tends to 0, x tends to infinity, sin 1/x divided by 1/x is equals to 1. These are the standard forms of limit. ये देखो, ये जो लिमिट के स्टैंडर्ड फॉर्म्स है. इन्फिनिटी के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin 1/x डिवाइड बाय 1/x. याचं लिमिट किती असतं रे स्टुडंट्स? हां, तसं याचं लिमिट किती होतं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sin 1/n डिवाइड बाय 1/n. प्रत्येकाने सारखा आन्सर द्यायचा. सतत तुमचा चॅट बॉक्स चालला पाहिजे, लक्षात घ्या. मग मला लक्षात येते की तेच विद्यार्थी इथं कॉन्सन्ट्रेशन न पाहतात, बाकीचे पाहत नाहीत. ठीक आहे, म्हणजे याची व्हॅल्यू येते 1. 1 म्हणजेच एल, दॅट इज इक्वल्स टू सपोज एल. देअरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn इज इक्वल्स टू एल. मग आता कुठली कंपॅरिझन टेस्ट वापरायचे? बाय द कंपॅरिझन टेस्ट first. In that comparison test first, we have used limit form. मग काय सांगते कंपॅरिझन टेस्ट फर्स्ट? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn जर एल असेल, एल म्हणजे रियल नंबर असेल, तर un आणि vn या सिरीज एकतर कॉन्व्हर्जंट होतात किंवा डायव्हर्जंट होतात सायमल्टेनियसली. म्हणजे एक डायव्हर्जंट असली तर दुसरी डायव्हर्जंट होते, किंवा दुसरी कॉन्व्हर्जंट असेल तर पहिली कॉन्व्हर्जंट होते. मग या ठिकाणी vn आपण कशी घेतलेली आहे पहा. वी हॅव कन्सिडर द डायव्हर्जंट सिरीज, कारण आपल्याला डायव्हर्जंट प्रूव्ह करायचं होतं ना. डायव्हर्जंट प्रूव्ह करायचं असल्यामुळे डायव्हर्जंट सिरीज घेतली. डायव्हर्जंट सिरीज घेतल्यामुळं काय होतं की या ठिकाणी जो सिरीजचा फॉर्म आहे, डायव्हर्जंट सिरीज घेतल्यामुळं लिमिट रियल आला, म्हणून दोन्ही सिरीज डायव्हर्जंट होतात, सायमल्टेनियसली डायव्हर्जंट होतात. सो बाय द कंपॅरिझन टेस्ट ऑफ लिमिट, समेशन un and summation vn are divergent together. डायव्हर्जंट टुगेदर का म्हटलं रे स्टुडंट्स? अगोदरच्या प्रॉब्लेममध्ये हाच आन्सर आला होता, तर कॉन्व्हर्जंट टुगेदर म्हटलं होतं. इन दिस प्रॉब्लेम वी हॅव कन्सिडर्ड कॉन्व्हर्जंट टुगेदर. लिमिट तर एलच आला, बट या प्रॉब्लेममध्ये मी डायव्हर्जंट टुगेदर का म्हणतो? बिकॉज इन दिस केस वी हॅव कन्सिडर द सिरीज समेशन vn इज डायव्हर्जंट. सिरीज vn डायव्हर्जंट असून लिमिट un/vn ची व्हॅल्यू एल आहे. सो वी कॅन से दॅट देअरफॉर द सिरीज समेशन un is divergent and hence proved. ओके, समजलं का रे स्टुडंट्स? अशा पद्धतीनं हे तुम्हाला समजून जाईल. नेक्स्ट, शो दॅट, 6th प्रॉब्लेम, शो दॅट the series summation 1/n raised to 1 plus 1/n is divergent. We have to prove that. हां, सेकंड इयरची रेग्युलर एक्झाम, आता तुमच्या सेकंड इयरची 3rd सेमिस्टरची एक्झाम, सेकंड इयरची रेग्युलरची 3rd सेमिस्टरची एक्झाम तुमची फेब्रुवारी आणि किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये होईल. See this given series is summation
un is equals to summation 1 upon n raised to 1 plus 1 upon n. अभी इसको हमें डाइवर्जेंट प्रूव करना है, देयरफॉर nth term of the series, nth term of the given series is, हाँ कोणते येते पाय nth term, un is equals to 1 upon n raised to 1 plus 1 by n. ओके हाँ थेरी बहुतेक पॉसिबिलिटी थेरी एक्झाम होईल un. ओके आता आपल्याला डायव्हर्जंट प्रूव्ह करायचं असल्यामुळे डायव्हर्जंट सिरीज कन्सिडर करा. लेट द डायव्हर्जंट सिरीज summation vn which is equals to summation 1 upon n, therefore vn is equals to 1 upon n. डायव्हर्जंट प्रूव्ह करायचं असल्यामुळे डायव्हर्जंट सिरीज आपण कन्सिडर केली. आता नाव लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, सो लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी. अभी देखो un की वैल्यू पुटअप करना है आपको. un का मतलब कितना है देखो वाला 1 अपॉन सी दिस n रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन n डिवाइड बाय vn का मतलब होता है 1 अपॉन n. सो लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n रेज टू 1 प्लस 1 बाय n इंटू n बाय 1 बराबर है क्या स्टूडेंट्स. सो लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी n डिवाइड बाय n रेज टू 1 प्लस 1 बाय n. अभी देखो न्यूमरेटर का पावर 1 है, डिनोमिनेटर का पावर देखो 1 प्लस 1 बाय n है. तो डिवीजन में अगर ऐसा है a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n है तो 1 अपॉन a रेज टू n माइनस m, इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर n इज ग्रेटर देन m है. तो सी दिस लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1. सो लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 upon n raised to 1 upon n. See this, as n tends to infinity, then 1 upon n tends to 0. यहाँ पे लास्ट स्टेप को चेक करो. अभी अगर n टेन्स टू इन्फिनिटी होता है तो 1 अपॉन n रेज टू 0 आणि a रेज टू 0 असतं तेव्हा त्याची व्हॅल्यू 1 असते. म्हणजे इथं परत इन्फिनिटी रेज टू 0 कन्सिडर करा किंवा ए रेज टू 0 कन्सिडर करा, याची व्हॅल्यू 1 होते. म्हणजे फायनल आन्सर किती येतं 1 येतं. फायनल आन्सर 1 येतं. देअरफॉर वी कॅन टेक दिस. तर अशा पद्धतीने इथं आपण घेऊ. म्हणजे या ठिकाणी येईल पहा, मी या ठिकाणी इथं लिहितो. देअरफॉर लिमिट n tends to infinity un upon vn which is equals to 1 which is equals to l. अभी हमने यहाँ पे बाय द कंपैरिजन टेस्ट, कौन सी टेस्ट प्रूव करना है, सीरीज बाय द कंपैरिजन टेस्ट. टेस्ट फर्स्ट, इसका लिमिट फॉर्म the summation un and vn diverges together, hence summation or series un is divergent and hence proved. इसी तरह से हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं. इसी तरह से रिजल्ट क्या होता है, प्रूव होता है. प्रॉब्लेम पहा, चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही आठवण करा, चांगल्या पद्धतीनं घ्या, तुम्हाला लक्षात येतो.
कॉन्व्हर्जन दाखवा, डायव्हर्जन दाखवा, कंपॅरिझन टेस्ट वापरा. या ठिकाणी सर्वच्या सर्व मेथड्स महत्वाचे आहेत. याला या प्रॉब्लेमला IMP करा. सी दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. आणि मला ते परत एकदा सांगायचं, हा जो कंपॅरिझन टेस्ट फर्स्ट, कंपॅरिझन टेस्ट सेकंड, लिमिट फॉर्म हा जो पार्ट आहे, तो पार्ट युनिट 4 मधला फर्स्ट पार्ट इथं आलेला युनिट 3 मध्ये. लक्षात घ्या, हे पुन्हा आता मी घेणार नाही. युनिट 4 मधला पार्ट आहे हा कंपॅरिझन टेस्ट फर्स्ट, कंपॅरिझन टेस्ट सेकंड. ओके, तर ठीक आहे. अशा पद्धतीनं हा इथं पार्ट या ठिकाणी आपला संपतो. परंतु या ठिकाणी हा जो सिलेबस होता, हे जॉमेट्रिक कंपॅरिझन सिरीज मध्ये हा येणार नाही. 4th युनिटमध्ये येणारा पार्ट आहे, तर तो पुन्हा 4th युनिटमध्ये घेणार नाही, लक्षात ठेवा. सो बाय युजिंग दिस कंपॅरिझन सिरीज, कंपॅरिझन टेस्ट फर्स्ट, comparison test first in limit form and comparison test second, we can test the convergence and divergence of the series. Convergence and divergence of the series. ओके, अशा पद्धतीनं कॉन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स सिरीजची होत असते. आता या ठिकाणी तुम्हाला परत एकदा सांगायचं राहून गेलं, तुमच्या सर्वांचं हे पण सुरू झालेलं आहे. तुमचा जो टेस्ट राहिलेला आहे तो पण सुरू झालेला. आता तुम्हाला एक 4 दिवसामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना हे वाटप केलं जाईल, थेरी वाटप केली जाईल. कशाची? तुम्हाला हे दिलं का रे स्टुडंट्स? हॅलो, तुमचं स्किल कोणतं आहे? सेकंड इयर थर्ड इयरच्या विद्यार्थ्यांना दिलं का नाही रे स्किल? स्किल देऊन, स्किलची वाटप झालं का? तुम्हाला कोणता विषय कोणत्या विद्यार्थ्याला आलेला आहे तो? नाही का? ठीक आहे. ओके, तर या ठिकाणी आपण 1-2 दिवसामध्ये तुम्हाला स्किलचं वाटप केलं जाईल आणि स्किलचेही लेक्चर्स तुम्हाला दिले जातील. ओके, नाउ वी शॅल